The informal sector is now considered the backbone of the Zimbabwean economy, contributing approximately up to 80% of the national development. According to the International Labour Organization 2018 report on men and women in the informal economy, women constitute 53% of the informal sector in Zimbabwe, and the destruction of market stalls in 2020 in Mbare, Mbudzi roundabout, and Highfields, among other areas, directly impacted and disadvantaged women and youths. A 2018 study by the International Monetary Fund revealed that Zimbabwe's informal sector is the largest in Africa, with more than 60% of the economy being informal. Simply put, livelihoods for most Zimbabweans are being sustained by the informal economy. This documentary reveals the experiences of the men and women who fell victim to the inhumane demolitions. Murikuona chimdara chakaitika ndechoti pa lockdown yekutanga takazokuona magredha zvakutoya chingoputsa masini edu patinotengesera paya. Saka kuti uzouya manje ipapo manje unenge wakutodzingirirwa futi wakutonzi uri illegal zvauri kuita hazvisi pamutemo, woudzwa mitemo yakawanda unoziva sevenda unongoona kuti amawani ubva wasiyana nazvo, wotangoenda padheni wotanga kutsvaga imwe plan kuti ndorarama sei, paunozotanga kuda kutsvaga market paWhatsApp unati challenge kutanga kutaura vanhu ndotengesa zvakati. Ini ndiri ndinoshandira muno Mbare. Vana vangu vese ndakangovabereka ndishandira muno Mbare. Ndane 12 years ndichitengesera muno Mbare. Asi mugore rapera ra2020 takasangana nematambudziko kuti takapunzirwa panova pataisenzera izvo zvinova zvakatidzorera mumashure. Zvatidzorera mumashure kudaro COVID ichibva yapindira pakati, patapwanyirwa musika yedu tiri pakati pekumanikidzika nezveCovid. Zvadaro futi capital yatanga tinayo takatanga kuidya mbichana. Tine chinangwa chekuti pamwe hatingafi nenzara takachengeta mari mudzimba. Tazombonziwo tatisunungurwe mbijana. Basa rakatanga kuramba richidzikira, capital tanga tadya, vana kuchikoro maschool fees ari kudiwa, ende zvitemo zvanisini kutambirwa zvakanaka kuzvikoro, vaitongoda mari mwana anokwanisa kusvika kuchikoro akabata mari yeschool fees. Saka ona machallenges akazobva uya ipapo akati one day kuti one unenge uri mulockdown, foni pamwe dzimwe nguva haina moto, magetsi kunenge kusina, kuti utsvage futi market paonline zviri kunetsa. Saka zvakandiaffecta izvozvo, plus inini segraduate vendor ini ndauya kunoku ndozoenda kuchikoro, saka ndaimixa zvinhu izvozvo, saka ndakaaffectwa zvisingaite kuti even fees takazongoita zvemushika-shika semunhu ari musystem yechi kana uchingongoavha unongoziva unongoitawo zvimaskills but upenyu chaiwo unongoona kuti upenyu ndewemanga-manga ndewongojegera, unoziva ngojegera wachingoenda panoona pakaipa. Ndiri seni gore rinouya ndakatarisana nemwana ari kuenda form 1, kunodiwa mari yakawandisa kuti ndinge ndichitanga mwana achitanga form 1 kuenda kuchikoro. Ndine form 4 zvakare, inoda registration fee, inoda school fees. Mwana wangu akwanisa kuti ndiregister asina kubhadhara futi school fees. Tazongonzwa masocial media munzi pane zima-safety nets zviri kupiwa here negovernment, but kutaura chokwadi inini ndichitaurwa netimu rangu mafia makareceive here mari yaitaurwa nehurumende kuti yekuti mubatsirike semavhenda munguva yelockdown kudai so. Taura chokwadi chekuti ini vese vandotamba navo vandotengesanawo pamuchika-chika pedu, hapana kana one akati akareceiva mari, kana one. Saka kutaura chokwadi chekuchaiko ndewekuti nhamo yakatiwedzerwei, kwete kuti yakatiwedzerwei, yakawedzerwa zvakanyanyisa neCovid-19, malockdown aya wese nekuzopwanyirwa pamunenge muchitengesera. Saka kutengesera kuri legal kwayo toenda kupi? Hatina kana solution. Saka tongoramba enda pari illegal paya tichidzingirwa nepolisi, tichidzingirwa necity council, muchiita kunge vanhu tiri munyika isiri yavo. Saka unonyatsoona kuti dignity chaiyo sevanhu padignity apa pataura chokwadi tinganyepa. Da kuti tizoenda munyatsoona apa pandotengesera pakona zuva direct sunlight riripo, ukaisa zvimasheds zvinouya zvichipwanywa. Saka isu chishuwo chedu ndechekuti pavakatipazira dai vakazotiratidzawo area yekusenzera kuti zvatakupazirai isusu tine mumwe musika watavaka kwakati chande munosenzera ikoko, asi hapana chakabuda.
zvakare tichiri kungotenderera ipapo patakapazirwa ndo patiri kutengesera. Mumwe musi wauya kubasa wakatozorora uri kuti ndiri pabasa kuti ndiraramise munhu, ungona mota nemapurisa zvekanzi zvadi zvasvika. Stafu shoma yawina iyoyo inobva yatorwa, kumba kwacho hauna mari, uri kuti ndiri kuenda kubasa kuti ndiraramisewo mhuri, vana vaende kuchikoro, unobva watoisa mufakosi. Kumba kwacho kwaunogara uri kufonerwa futi kunzi uyaiburitse zvinhu panze, dzimba dzoda kupazwa. Saka isi tinobva tashaya kuziva kuti tochirarama sei. Dai hurumende yedu yaonawo kuti yotiitirawo sei kuti tionewo kurarama. Dai vakwanisawo kutipawo kana mari dzekuti tiraize staff iri nani kuti tiendesewo vana kuzvikoro. Miyazoshaya kuti wotizira kupi kuti solution as a graduate vena but ndombotsvaga basa kunze kwenyika, but unganzwa hama dzai dziri kunze kwenyika dzichisangana futi nemachallenges, xenophobia, wati saka unoshaya kuti kuza ndingojegera hangu ndiripo sinzi uno munyika mababazve. Hatina kwekuenda, tongoramba takajegera tiri musystem iyoyi yekuti techingodzingirirwa tichinzi illegal. Unotoita hange munhu asiri munyika make. Ndomamira zvakaita, ndomachallenges atiri kusangana nawo muno munyika medu, kuti mabasa chaiwo about 80% plus vari muinformal sector, but informal sector yacho tisu vanhu vacho vanenge vachidi vachingobatwa ingonzi huruweki iyaya nemaauthorities muchinzi muri illegal. Nyaya dzacho dzinozongodzokera futi pakuti isisu mari dzedu dzatitengesa shoma idzodzo, maprofit $50, 50 cents ndo dzinotorwa futi nevanhu vaya dzecorruption dziya unonzwa kuti kana uda kutengesa imbobhadharawo tipo kana ka $5. Saka kana wahodha zvinhu zvako pamwe $50 unozoona kuti hazviri nani kuti ndiumbe hangu kana 5 yacho kana 10 ndirambe ndichitengesa pane kutorwa zvinhu zvangu zvandakahodha. Isu mavhenda ekuno kuHopli kuroundabout Mbudzi takasangana nedambudziko rekupazirwa kubva 2020 gore rakapera. Takapazirwa misika yedu kuroundabout Mbudzi, tikafekitika zvakanyanyisa. Takarasikirwa neimwe staff yedu pakupazirwa kwatakaitwa, nekuti imwe misika yakatopazwa isusu tisipo. Saka kupazwa kwakakaita mbavha chaidzo dzimwe dzakakwanisa kutora staff yedu, saka zvinhu zvakatidzosera kumashure. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru, zvinhu zvinondibata nekuti patakapazirwa takapazirwa iri nguva yeCovid. Tapazirwa kudaro hatina kana chibetsero chatakawana, asi vanhu vaive kongonzi kupazirwa kwamanga kwangoitwa mune mumwadziva kwakaziva kwake. Saka iye zvino takangotoita zvinhu zvedu ndobva tangoyopamba ndobva takuita mabhizinesi edu tiri ipapo. Tichiita tiri ipapo Covid yakabva yauya zvikanzi hakusina achafamba, hakusina achatengesa. Capital iya tatora futi capital iya takurovera pai futi, takurovera pamupini. Apa kumaschools takanga tabhadhara, tichinzi bhadharirai vana vari kuenda kuchikoro, tabhadhara tichinzi vana vari kuenda kuchikoro, ndobva pangonzi 2 weeks vechi3 vana vachienda kuchikoro. Apa taburitsa futi taburitsa mari. Apa mari yatiri kuita mari yekutoti titsvagiridze kuti dai vana vadya vararama. Ende paCovid wacho hapana kana chimwe chaitibatsira, hapana kana iwe, hatina kana mubhira taiyamura kana kuti tinzi aiwa sezvo muri paCovid imbobatai nepapa kuti muone kubetsereka. Hatina, ende tapwanyira pacho takangopwanyira kuti vazodzoka bheki kutaura kuti aiwa vanhu vaiva takapwanyira, uyai tikupepe kuti muita sei mutengesere munhu. Havana, iko zvino titotengesera mudzimba dzedu, but vatiri kutotengesera mudzimba dzacho hakuna makastoma that kuroundabout relation nemakastoma. Kuti udzokere kuroundabout unoramba uchitengesa kuswera muchingomhanyiswa chinzi hapasi kudiwa vanhu. Ezvinezvi vakatopa gredha zvacho sezototaridza kuti hakusina achatozotengeserako kana vakutovaka sange rodhi yavo yavakuvaka hapasina achatotengesa. Mushure mekunge tapazirwa takuti chiregedzai titange futi kudzokera pamabasa paya. Lockdown yakabva yatanga, saka patakapinda mulockdown takabva tagara mudzimba. Tagara mudzimba sekuti isusu hatina kumwe kubasa kwatinoenda, tinorarama nekutengesa. Takabva tatanga kudya capital iya, zvinova ndizvo zvakanyanya kuita sei kuti donedza. Saka mukudya capital muye takasara tisina staff yakawanda yekuti titengese. Lockdown payakaenda kunoreruka takati tidzokere kumabasa kuya kuroundabout kwatakapazirwa. Kanzuro yakabva yatanga kuti mhanyisa tichitorerwa staff yedu. Saka takasvika pakudzoka kudzimba tikagara. Saka kudzimba kuya ndokwataedza kuti titange kuvhura misika. Zvino misika yacho haisi kunyatsotengwa nekuti kudzimba hakuuye vanhu vakawanda zvichienzaniswa nekwataitengesera kuroundabout. Saka ichi chichemo chatinacho chekuti dai hurumende yedu yakwanisawo kutibatsirawo nemari yekuti tisimukire pamabasa pedu, nekuti vana vedu zvinoizvi havachakwanisa kana kuenda kuchikoro
nenhau yekuti mari chaiyo yatakuwana ishoma pakutengesa kwatiri kuenda. Plus chekudya chaicho mudzimba chakuita sei chakutinetsa. Saka tachikumbira kuti hurumende dai yatiwanisawo mari yekuti tigone kuhodha tisimukire. Plus kanzuro dai yagona yatitsvagirawo nzvimbo dzekuti tinge tichitengesa zvakatambanuka pasina kuti tinotengesa tichimhanyisana. Takutongofamba takutongofanika maslave tiri munyika medu tingofamba tingonzi amene ndai mutengesa makadai ndai makadai. Akapa isu tokumbira kuti dai hurumende yaona zvekuita nemavhenda nekuti nyika inoyi tikada kutarisa nyika ino yabatwa nechivhenda. Hapana pasina vhenda uchibuda mumba mako chaiwo pagedhi chaipo ukatarisa kurutivi ukatarisa kurudyi kana kuruboshwe uri kuona vhenda. Chero ari kutengesa madomasi chero ari kutengesa maswitsi ndingotoshedzera kuti chivhenda. Vana vedu vari kuenda kuchikoro nechivhenda but hapasina. Dai vari vamwe vanhu vakangoti wayo kuvanhu vaya takapazira ungotipowo kana pashoma kana tumakapitiro tushoma so stati imotangira nepapa but hapana ari kumboticheuka. Isusu ndiri seni hangu inini ndinotorwadziwa kuti haini kana havo vakazoda kuzondicheuka nguva yekuti vanenge vakuda kutsvaga rubetsero rwekuti ndoda kugara pachigaro ndirini ndoyaonipa rubatsiro indangu handitoisi x nekuti ndei ndakatodhiniwa nekuti havana zvavari kutiita se havana zvavari kutibatsira. Saka tokumbira kuti kana ivo vachida kutibatsira ngavangotanga kutibatsira senguva inei vasati vada kunotsvagirwa chii vasati vada kuda kugadzikwa pazvigaro. Ndiri seni zvangu ndakazvimira sevhenda inini handitombodi zvinhu zvekuti vatiitire zvavari kutiitira izvi zvisina basa zvekuti isusu tiri kutouraya mhuri yedu ivo vanenge vachidya vachiita sei vachiguta. So what we've done so far, we've designated sites across the town which we have actually advertised and urged members of the public and those who wish to get involved in the informal trading to approach council and register with the council so that they can be actually allocated in all those designated sites. Unfortunately, in some of these sites, councils do not have resources. The challenges of resources also comes into play where in some of these designated sites, we do not have structures yet, but what we have done is to flight adverts where we are calling up on partners to partner with the council and construct a modern day or state-of-art markets that would also be COVID compliant. But what we've also done in some of the areas, for example, in St. Mary's at Uriadzo, we managed to engage with the informal traders there or the vendors there, and we came up with an agreement where we agreed that they would actually put up a perimeter fence and put up structures that are COVID compliant. The system, the city system and even the central government, they now need a holistic approach to amend all bylaws to suit what we have now so that we avoid demolitions. Demolition can be avoided by formalizing the informal sector. You can have those organized informal markets in the CBD. So in my view that all the bylaws should be amended so that it suits the current economic situation in our country. But even though the type of demolition, I think something which is inhumane in my view. So we urge that it might be in all the urban local authorities where people have been affected through displacements or demolitions, we call upon that they must provide alternatives, because it is the duty of the council to make sure that it provides safe designated vending sites. So this is a key sector of the of our society and our community. They also contribute largely to the economy. So we are calling upon all the local authorities to ensure that they provide safe trading spaces for the people that were affected or by the displacement that happened during this difficult time of COVID. COVID is seen a lot of people being out of work as companies are downsizing, trying to adapt to the new normal. So a lot of people are now reverting or going into vending as an alternative for them to continue to look after their families. So we need to be alive to that and also make sure that we provide a conducive environment for these people to permanently trade without any challenges of them being afraid of being chased away. I was the deputy chair of the informal trading committee.
which is called the SME committee. So we know these challenges. These people really need our support. They are seeking for survival. They have nowhere to go. They have families to look after. They have school fees to pay. So for council or the government to seek to demolish those ways is something which is inhumane in my view. It is proper to have modern and proper ways where people can actually sell their things, even CBD. That's why right now, if you can go to Beijing, China, you will see informal traders in their cities. So it is possible to have an organized informal traders here in the CBD. I also want to encourage citizens or residents that they have rights, and with rights comes responsibilities. And responsible citizens must, at all material times, this I'm trying to speak with regards to issues to do with the demolitions. You find in some instances, some people are losing their houses or their homes being demolished as a result of them have been built on top of sewer lines, built on undesignated sites because they would have been sold that land by third parties. There are serious issues, impact issues that are happening after these demolitions, because these things, they actually cause stress. No one is even care even to cancel those people. Those people really need counseling, because there are many people who have lost thousands of dollars from this demolition. So the issue of counseling is being even ignored. So it is the responsibility of the city and also the government to also offer counseling to the people whom they have also demolished their ways. So we are calling citizens or residents to approach the relevant offices when they seek or when they want such a service, like a residential stand, a business stand, a trading space. Approach council, not third parties. The Zimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, being socialist in its ideological orientation, recognizes and supports the rights of citizens in their social formations to organize in defense of their rights. To this end, ZIMCOD is a people-driven coalition that stands for and on behalf of the poor, the vulnerable, and the economically downtrodden, has managed to capture citizen voices and documenting all the human rights violations that women and the youths in the informal sector are experiencing in Mbare, Mpedzanamo, Mbudzi roundabout, and surrounding areas.